Ladies and gentlemen, today we witness the signing and exchange of several notes concluded on the occasion of this state visit of His Excellency Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, to the Philippines. First, we witness the exchange of notes on the grant aid of Economic and Social Development Program to be signed by the Secretary of Foreign Affairs and Japanese Ambassador to the Philippines. This note involves the grant of 600 million yen for high-speed boats and other counter-terrorism equipment for the Philippine Coast Guard. Second, we witnessed the signing and exchange of the Memorandum of Cooperation on the Low Carbon Growth Partnership Joint Crediting Mechanism, which involves the creation of a joint committee to establish the basis through which the Philippines and Japan will promote investments and the use of technologies, product systems, services, and infrastructure to achieve low carbon growth in the Philippines. This is to be signed by the Secretary of Foreign Affairs and the Japanese Ambassador to the Philippines. Next, we witnessed the exchange of several instruments that had already been signed. First, the Memorandum of Cooperation between the Philippine Coast Guard and the Japanese Coast Guard, which involves the maritime cooperation to promote maritime safety, security, and marine environment protection, to be exchanged by the Secretary of Foreign Affairs and the head of the Coast Guard. Fourth, we will witness the exchange of the Memorandum of Cooperation between the Philippine Communications Operations Office of the Philippines and the Ministry of Internal Affairs and Communication of the Government of Japan for the proof of concept and testing of road traffic information system through data broadcasting. This shall be exchanged by the Undersecretary for Presidential Correspondence Office, Mr. George Apacible, and Network General Manager of People's Television Network, Mr. Dino Apollonio, and Japanese Vice Minister for Policy Coordination, Mr. Suzuki. Finally, we shall witness the exchange on the loan agreement and guarantee letter for harnessing agribusiness opportunities through robust and vibrant entrepreneurship supportive of peaceful transformation. This is a 5-year project of the Land Bank of the Philippines, the financial intermediary of Harvest, that shall finance eligible investments of agribusiness enterprises, farmers, organizations. The loan agreement will be exchanged by the President of Land Bank and the Chief Representative of JICA, and a letter presented by
a guarantee letter presented by the Secretary of Foreign Affairs to the Chief Representative of JICA. I apologize. A guarantee letter to be given by the Secretary of Finance, His Excellency Carlos Dominguez, to the Chief Representative of JICA. Ladies and gentlemen, that concludes the signing ceremony for today. Following is the joint statements by His Excellency the Prime Minister and the President. Yung kamera ang okay. His Excellency Prime Minister Shinzo Abe, distinguished members of the Japan delegation, colleagues in the Philippine government, friends, ladies and gentlemen, thank you for joining us this afternoon. Prime Minister Abe and I just concluded a productive meeting where we discussed the ways for further strengthening bilateral ties. 安倍晋三日本国総理大臣閣下、日本の代表団の皆様、フィリピン政府関係者各位、友人、そしてご列席の皆様、今日はご参加いただきましてどうもありがとうございます。安倍総理と私はこのほどただいまさまざまな二国間関係の強化、さらなる強化について生産的な会談を行いました。As proven friends and long-time partners, the Philippines and Japan are committed to further expand and deepen our relations across a broad range of areas. We had an active discussion on enhancing our maritime and security cooperation. すでに立証されている友人および長期にわたるパートナーとしてフィリピンと日本はさまざまな広きにわたる分野においてさらに二国間の関係を拡張し深めることを公約いたしております。そしてさらに海上における安全保障の協力強化についても活発な対話を行いました。As maritime nations, the Philippines and Japan have a shared interest in keeping our waters safe and secure from threats of any kind. 海洋国としてフィリピンと日本はいかなる形の脅威からも我々の領海を安全保障を確保するという共有の関心事を抱えております。Capacity building and assets acquisition and upgrading will be a centerpiece of this collaboration. We hope to fast-track the delivery of the Philippines of key assets already in the pipeline and the acquisition of new ones.
能力向上およびアセット、すなわち資産の獲得とその向上がこの協力の中心となっております。私どもといたしましては、フィリピンに対してすでに予定されている主要なアセットの配備に迅速な配備を期待しており、さらに新たなアセットの獲得も期待しております。As we seek these new innovations to the Philippines' capabilities, we will continue to forge ahead with our efforts to advance the rule of law in order to secure the waters in our regions. そしてこうした新たな革新をフィリピンの能力に対して求めていく中で、私どもは引き続きこの地域の領海の安全を確保するために法の統治を進めていく努力を進めていくことを継続して進めていく所存であります。Peace and development in the southern Philippines continue to be a priority for our countries. We both reaffirm the need to ramp up efforts to bring just and lasting peace and development in Mindanao. 南部フィリピン地域における平和と発展は双方の国にとって優先順位であり続けます。両国はミンダナオの恒久平和、正義と恒久平和および発展のための努力をさらに強化する必要を再認識いたしました。Japan is a proven partner for peace in Mindanao, and it will continue to be one. For Japan's demonstrated and sustained support to bring peace to our people in Mindanao, we are grateful. 日本はミンダナオに対する平和に対してすでに立証されたパートナーであり、また今後もそのような立場を継続することを表明してくださっております。そして私どもミンダナオの人民に対する和平をもたらす継続した支援を日本国が示してくださったことに本当に心より感謝しております。We also sought to further strengthen economic cooperation. We instructed our respective agencies to seek new areas of collaboration as well as to work on fulfilling the agreement signed in Tokyo last year during my visit. そして、私どもはさらなる経済協力を強化しようと求めております。すでに各担当官庁に、双国の各担当官庁に対して新たな協力分野を見出すことおよび昨年私の訪日の際に調印いたしました合意事項を貫徹する業務を追求すべく指示をいたしております。As part of those efforts, we are encouraging our business sectors to intensify two-way trade and investments. In fact, later today and in Davao, Prime Minister Abiy and I will meet with the key business leaders. こうした努力の一環といたしまして、私どもは実業界のメンバーに対しまして双方向の貿易と投資を強化することを奨励しております。実際、後ほど本日およびダバオにて安倍総理と私は主要なビジネスリーダーと会談する予定であります。Also, we both agreed to work together in pursuing a comprehensive approach in the war against the illegal drugs trade. As the Philippines pursues its campaign to destroy illegal drugs trade apparatus, we welcome the expressed strong interest of Japan to support measures to address the tremendous social cost of drug addiction. This includes rehabilitation.
そしてさらに包括的な手法でもって不法薬物取引に対する戦いにおいて、協力することに合意しております。そしてフィリピンが不法薬物取引の組織を破壊するキャンペーンを追行するにあたりまして、日本国がそのさまざまな支援対策への強い関与を興味を表明してくださっております。その中には非常に大きな社会的コストのかかる薬物中毒の対策、リハビリテーションの問題が含まれており、それを私どもは心より歓迎しております。Later today, the Philippines and Japan will sign agreements that show the full range of our collaboration and cooperation in the fields of shared mutual interest. 今日これから日本とフィリピンはさまざまな分野における協力、協業、とりわけそれぞれの共有総合関心事におきまして合意に調印する予定でおります。I am pleased to welcome Prime Minister Abe to Manila. As you all must and should be aware, he is the very first head of government to officially visit the Philippines under my term. And tomorrow, Prime Minister Abe will be the first leader that I will receive in Davao as President. 安倍総理のマニラへの訪問を心より歓迎申し上げます。そして、すでにご存知であるはずと思いますけれども、私の就任以来、フィリピンを公式訪問する国家元首として、安倍総理はまさに最初の元首となられます。そして明日、安倍総理は私が大統領としてダバオにお迎えする最初の国家元首ともなられます。By any measure, this visit is historic and sets the bar for constructive engagements. If my visit to Tokyo defined the solid and strategic partnerships of the Philippines and Japan, then Prime Minister Abe's visits to Manila and Davao renew the commitment to further strengthen the solid and strategic partnership toward greater peace, progress, and prosperity. どの点から見ても、この度の訪問は歴史的であり、さらに建設的なお互いの関与を示すためのスタンダードを設定するものとなるでしょう。もし私の昨年の訪日がフィリピンと日本の間の健康かつ戦略的なパートナーを定義づけるものになったとすれば、この度の安倍総理のマニラおよびダバオへの訪問は、より大いなる平和、発展および繁栄に向かっての健康かつ戦略的なパートナーシップをさらに強化するコミットメントを新たにするものとなるでありましょう。I am humbled by this demonstration of friendship and look forward to working closely with Prime Minister Abe on all matters of mutual interest. Thank you and good afternoon. 私はこのような友情の表明に対しまして恐縮に感じており、さらに安倍総理とあらゆるお互いの関心事に関しまして緊密に協力していくことを期待しております。どうもありがとうございました。ドゥテルテ大統領の心温まるご招待とおもてなしに感謝申し上げます。ドゥテルテ大統領が昨年10月に訪日されて、時を置かずしてこうしてマニラで再びお目にかかれることは大変嬉しく思います。そして大統領がお迎えされる最初のゲストとなったことは大変光栄であります。
I'm grateful for the heartwarming invitation and hospitality that has been extended to me by President Duterte. I'm very happy to meet with the President here in Manila so soon after his visit to Japan last year in October. And I'm very honored to be the first guest to be received by President Duterte in Davos. 私は今年の最初の外国訪問先としてフィリピンを選びました。これは私がドゥテルテ大統領との関係、そしてフィリピンとの関係を重視していることの表れであります。As the first guest in Davao City, the interpreter would like to correct herself. I chose the Philippines as the first destination of my overseas visits of the year. This is demonstration of the fact that I place much emphasis on my relationship with President Duterte and with the Philippines. 本年はフィリピンは50周年を迎える ASEAN 議長国を務めます。ASEAN が一体性や中心性を強化し、自由で開かれた共同体として発展することを我が国は支持しています。この観点から東アジアサミット、ASEAN 関連会合が大成功するよう最大限支援をしてまいります。This year, the Philippines will have the chairmanship of the ASEAN, which celebrates its 50th anniversary. We support the ASEAN in its attempts to strengthen unity and centrality and to develop as a free and open community. From such a perspective, we will provide maximum support to make the East Asia Summit and the ASEAN-related meetings a tremendous success. 本日の会談では、基本的価値や戦略的利益を共有するパートナーである両国が、この地域の安定と平和のために共に手を携えて協力していくことを確認しました。主な成果は次の通りであります。At the meeting today, we confirmed that both countries which share common values and strategic interests will cooperate hand in hand for the stability and prosperity of the region. The following are the key outcomes. 第一に、フィリピンのさらなる発展のため、ODA と民間投資を合わせ、今後5年間で1兆円規模のビジネス機会を創出します。経済協力インフラ合同委員会を立ち上げ、官民を挙げて、国づくりを力強く支えていきます。First, for the further development of the Philippines, we will create business opportunities through ODA and private sector investments, which together will be of the order of 1 trillion yen over the next 5 years. The Joint Committee on Economic Cooperation and Infrastructure will be launched, through which both the private and public sectors will provide a strong underpinning for nation building. 第二に、日本の技術や知見をフル活用して、首都圏やフィリピン全土のインフラ整備に積極的に協力をしていきます。Second, we will leverage Japanese technology and know-how to the fullest extent to positively cooperate for the improvement of infrastructure in Metro Manila and the whole of the Philippines. 第三に、ミンダナオの平和と開発を積極的に支援していきます。ダバオ市の都市開発や洪水対策のための調査開始を決定しました。Third, we will continue to provide positive support for the peace and development of Mindanao. A decision has been taken to start studies for the urban development and flood control of Davao City. 第4に、治安・テロ対策の一環として、高速小型艇供与に関する交換公文の署名を歓迎します。今後もテロ対策での協力を強化し、アジアの若者が希望を持てる社会を実践していきます。Fourth, we welcome the signing of the exchange of notes on the provision of high-speed boats as a part of the measures on security and counter-terrorism. We will strengthen cooperation in the area of counter-terrorism in order to realize a society in which it is possible for youths to entertain hopes. 第5に、違法薬物対策については、フィリピンと手を携えた有意義な支援策を考えていきたいと思います。我が国としては民間の知恵も活用し、関連施設の整備、治療プログラムの策定支援等を支援してまいります。Fifth, on countering illegal drugs,
We want to work together with the Philippines to think of relevant measures of support. For our part, Japan will tap, among others, knowledge of the private sector to assist in the improvement of related facilities, formulation of treatment programs, and in other areas. 第6に、共に海洋国家として日本はフィリピンの海洋安全保障分野の能力向上に向けた支援を強化していきます。6, both countries being maritime nations, Japan will enhance support for capacity building in the field of maritime security. また、地域情勢についても率直な意見交換を行いました。両国の協力関係を2国間のみならず、地域の課題の解決に向けて協力していく関係へと引き上げていくことで一致をいたしました。We also had a frank exchange of views on the regional landscape and agreed to elevate cooperative relations to a higher level to address not only bilateral issues, but also to work toward the resolution of regional challenges. 南シナ海の問題は、地域の平和と安定に直結する国際社会全体の関心事項です。仲裁裁判を踏まえ、ドテルテ大統領が日中関係の改善に尽力されていることを歓迎します。また、法の支配や紛争の平和的解決の重要性、軍事化しないことは、昨年の ASEAN 関連会合でも確認されているものであり、本年の ASEAN 関連会合も念頭にその重要性を確認しました。The issue of the South China Sea is linked directly to regional peace and stability and is of concern to the entire international community. I welcome the fact that President Duterte is making efforts to improve Sino-Philippine relations in light of the arbitral award. The significance of the rule of law, peaceful resolution of disputes, and non-militarization has been confirmed at ASEAN-related meetings last year. Keeping in mind this year's ASEAN-affiliated meetings, we affirmed the importance of these. 北朝鮮の核・ミサイル開発に関し、新たな決議を含む国連安保理決議の厳格な履行の重要性で一致しました。また、拉致問題の早期解決に向け、協力していくことを改めて確認しました。On the nuclear and missile development by North Korea, we agreed on the importance of the rigorous enforcement of the related UN Security Council resolutions, including those to be newly adopted. There was a renewed confirmation of cooperation toward the early resolution of the abduction issue. RCEP に関しては、質の高い協定の締結に向けて引き続き協力をしていくことで一致しました。On RCEP, or Regional Comprehensive Economic Partnership, we agreed that we would continue cooperation toward the conclusion of a quality agreement. ドテルテ大統領のお招きで、明日、大統領の地元ダバオを外国の首脳としては初めて訪問させていただきます。ドテルテ大統領とともに、両国の友好の絆を一層深め、地域の安定と繁栄に向けて協力していくことを楽しみにしております。On the invitation extended to me by President Duterte, I shall visit his hometown of Davao tomorrow as the first foreign head of government to do so. Together with the President, I look forward to further enhancing friendly ties between our two nations and to cooperate toward regional stability and prosperity.